שלום רוני. שלום. אני מדברת לילך מ-i24news, מה נשמע? מה זה מ-i24? כן. אוקיי. רוני, אני רוצה, אתה כתוב אצלי ברשומות, אני חושבת שהתראיינת בעבר בשביל רש"א טודיי, ועבדתי שם. אתה פעיל BDS, נכון? אני פעיל BDS, אבל אני לא מדבר עם גופי תעמולה. אז אולי... למה אתה מגדיר אותנו ככה? אני חושבת שאתה ממש טועה. כי אתם מגדירים את עצמכם ככה. לא, זה ממש נכון, רוני. בגלל זה אנחנו לא נובעים ומבקשים... תבדקי שוב פעם איפה את עובדת, לילך. אני יודעת איפה אני עובדת, רוני. דווקא בגלל זה אנחנו רוצים לראיין אותך ולשמוע את הדעות שלך. צר לי. זה שדיברתי עד עכשיו, זה היה כבר יותר ממה שאני בדרך כלל מוכן לעשות. אז אני מניחה שאתה גם לא תפנה אותי למישהו שיוצא להתראיין. אני ממש לא אפנה אותך וממש לא אעזור לפעילות שלכם. רוני, שתדע לך שצריך לבדוק שוב באמת את הערוץ, ואני יודעת מה עולה לשידור אצלנו, ואני באמת תומכת בהרבה מאוד דברים שאתה תומך, ואתה טועה לגבינו. אני יודעת שאתה לא יעזור כרגע, אבל שתדע. את רוצה שאני אשלח לך לינק שפרסמתי לא מזמן לגבי הערוץ המופלא שלכם? אני אשמח, כן. טוב, תשלחי לי ב-SMS, ממש תשלחי לי אימייל ואני אשלח לך חזרה. בסדר, תודה. ביי ביי. Welcome back to this special i24 News Evening Edition in honor of the official international launch of the network. Earlier today, I sat down with i24 News CEO Frank Malul, who spoke about his vision. Good evening. Thank you very much for coming to your channel, to our studio. Good evening, Lucy. My mission, because I think I have a mission with this channel, is to connect Israel to the world and connect the world to the Israeli society. To connect Israel to the world is first to explain to the Israeli people that the world is existing. But it's also to explain to the world that the reality of Israel is not the reality that you can see in the international news channels, even in the Israeli channel. Because if you want to do peace, and all the people in Israel want to do peace, you need to understand what's happening around of you. Producing all together the same content for the same mission to explain to the world the reality of Israel is the most important thing that we can show to the world. You know, for our viewers who are listening to you tonight, some of them may say he is not a journalist, he's a diplomat. And you are saying all the time that you're not a journalist, you are a diplomat. Don't ever forget that. How did you use your diplomatic capabilities in the channel? First of all, by my experience, because I'm very lucky because I started my career in the diplomacy very young, and I was the special advisor of the French Prime Minister, Dominique de Villepin. And with Dominique de Villepin, I met a lot of chiefs of governments. So, first of all, I use my experience of diplomat because I know with my experience the reason why the people doesn't like Israel. And I'm using also my experience of diplomacy because when you have two countries and you want to share warmest relationship between these two countries, without the media today, you cannot do anything. Because the perception of the pictures that you are watching, if you are in Paris, Baghdad, Tel Aviv, Gaza, you are watching always the same pictures on CNN, BBC, France 24, or now i24 News. But the perception of these pictures are not the same where you live. And as a diplomat, I know that if you are helping to understand these pictures, maybe you can help to understand more of the world. I'm happy to see this newsroom because most of the time the people who want to criticize Israel are speaking about apartheid. And I can tell you, when you are going to the second floor of i24 News, you can see that in the newsroom of i24 News, there is no apartheid. And I hope in 1 year everybody will understand the Israeli point of view. Mr. Frank Malul, thank you for this interview and thank you for making us be part of your dream. Thank you for your job, Lucy.